Okay, fine. So Tableau server installation configuration tarvata one of the most important concept vachesi security. So security, when we say security, right, so dantlo different layers unnai. Different layers enti. So first is like the network level security. Network level security, in order to implement network level security, so we have enabled SSL. We have seen how to enable SSL on the Tableau server page, like converting HTTP to HTTPS. And second important thing వచ్చేసి authentication. Authentication అంటే, సో మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్లోకి మీరు ఎలా లాగిన్ అయ్యారు? సో అడ్మిన్ అని ఒక యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసేసుకుని ఆ యూజర్ నేమ్తో లాగిన్ అయ్యారు. సో వాట్ డిసైడ్స్ how you are logging into Tableau server page? Nothing but your Tableau server authentication. So authentication మనకి different mechanisms ఉన్నాయి. Different mechanisms ఏంటి? సో మనం so far మనం చూసింది మొత్తం కూడా ఓన్లీ లోకల్ authentication చూసాం. Local is nothing but మనం యూజర్స్ అవి లోకల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవడం Tableau server page లో we can do whatever we want. So there is another way. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు సెలెక్ట్ ట్రస్ట్ స్టోర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, రైట్? సో సెలెక్ట్ ట్రస్ట్ స్టోర్ దగ్గర వచ్చే ఆప్షన్స్ ఏమేంటి? రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు లాస్ట్ లో. కాన్ఫిగర్ టాబ్లూ సర్వర్ దగ్గర ఇన్స్టాలేషన్ పోర్ట్ నెంబర్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకునే దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏంటి? సో either యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఆర్ లోకల్ అని ఉంటుంది. టూ ఆప్షన్స్. సో టూ ఆప్షన్స్ నుంచి ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఆప్షన్స్? సో అక్కడ కనుక మీరు లోకల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, సో ఈ హోమ్ టాబ్లూ సర్వర్ అని సెకండ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ షేర్ లో, ఆ సెకండ్ ట్యాబ్ లో వేర్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ రిపోర్ట్స్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్? సో మన రిపోర్ట్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉండేది. సో ఈ పేజ్ లో ఏ యూజర్ ఏ రిపోర్ట్ చూడాలి, ఏ యూజర్ ఏ డాష్ బోర్డ్ చూడాలి, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ ఆర్ ఏ యూజర్ నేమ్ కి పాస్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు. సో ఈ హోమ్ టాబ్లూ సర్వర్ అనే టాబ్లూ సర్వర్ ఉంది. సో లెట్ సపోజ్ దీనికి రామ్ కి యాక్సెస్ కావాలి ఆర్ కిరణ్ కి యాక్సెస్ కావాలి. మనం ఎలా చేస్తాము? యూజర్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో యూజర్స్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఆ యూజర్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి మనం ఒక డైరెక్ట్ గా యూజర్ ని క్రియేట్ చేసేసి పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ మనం సెట్ చేస్తాం. నథింగ్ బట్ entire user credential management will be taken care locally, which is nothing but when you select local trust store ఎక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ లో. అదే మీరు కనుక అక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే దెన్ టాబ్లూ సర్వర్ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీతో ఇంటిగ్రేట్ అయితే ఏమవుతుంది? మనం యూజర్ నేమ్ ఒక్కటి ఇచ్చి ఇంపోర్ట్ అని కొడితే చాలు, పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అవేవి మనం ఇవ్వక్కర్లేదు, బికాస్ those all of the details are already existing in your active directory, which is organization's active directory. ఓకే, దాంతో సింపుల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం మన యూజర్. అప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ ఇంకోటి ఏం సెట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. మరి అది ఎలా చేస్తాము? అది యూ కెన్ సీ ఇన్ ది ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది, అది ఒకసారి చూడండి రిఫరెన్స్ కోసం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి? ట్రస్ట్ స్టోర్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లోకల్ అథెంటికేషన్, వన్ ఈజ్ లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్, అనదర్ ఈజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ట్రస్ట్ స్టోర్. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ your authentication will define. Okay, so what is authentication? So authentication is nothing but how you are allowing or how you are validating your users credentials while they log in. అంటే ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి మనం ఈ పేజ్ లోకి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళని వ్యాలిడేషన్, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ గా కరెక్టా అనే వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం అనే దాన్ని ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం, రైట్? మరి ఆ ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ ని డిసైడ్ చేసేవి యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్, వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి a local or it should be an active directory, or there are other ways you can do even after selecting local and active directory. మరి అవేంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లోకల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఓకే, లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ తో మనం SAML ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. అగైన్ SAML is another kind of authentication mechanism. సో SAML ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనం
then the authentication will be taken care with local SAML. So ఒకసారి TSM page లోకి వెళ్ళు సుబ్బు. Yeah, click on it. Okay. So these are the important tabs. So identity store ఒక మీకు ఎప్పుడైనా మీరు ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యి మీకు TSM page కి వెబ్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తే here you can say what kind of identity store has been used. ఇక్కడ ఏముంది ప్రెసెంట్ మనకి లోకల్. అదే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అయితే కనుక ఇక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని చూపిస్తుంది. This is identity store. Identity store is nothing but where the identity of user is being stored. Okay. In this case local. మరి authentication method ఏంటి? Let's go to authentication method. So authentication method ఏంటి? Local authentication. Nothing but your Postgres will take care of the authentication part. మరి దీనికి మనం we can include different things like setting up when we create a password for any bank apps, right? So what is it says? It says okay, your password should contain one capital letter, it should contain one letter, it should contain at least a digit, it should contain at least a special character. Why is all about that? Why is all that about? Because in order to improve or in order to increase the password complexity. So ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ సెట్ చేయొచ్చు. కింద ఉన్నాయి కదా మనకి టిక్ మార్క్స్. సో ఇవి ఇంక్రీజ్ చేస్తూ with the help of all of these options you can enforce that kind of password security on the user's creation. Okay, so if not local authentication, then what are other options that we have? So our drag down click cheyoksa drop down. Drop down local authentication undi kada. Yeah. Okay, Kerberos will work only when you select initially active directory. Local తో Kerberos work చేయదు. ఓకే, రిమైనింగ్ 4 లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వర్క్ అవుతుంది. సో ఒకసారి శామెల్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో శామెల్ కి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే శామెల్ ఆథెంటికేషన్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ మనం డ్యూరింగ్ ది ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్ లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. we will complete the installation and then you select here enable SAML. సో enable SAML అని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత టాబ్లూ సర్వర్ URL ఇవ్వాలి మనకి. URL nothing but that https:// whatever your DNS alias or load balancer. సో టాబ్లూ సర్వర్ పేజ్ URL ఉంటుంది కదా, అది ఇవ్వాలి మనం జనరల్ గా. సో దాని తర్వాత no need because we are not going to do it. ఓకే, అది ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత SAML entity ID అని ఉంటుంది. SAML entity ID can be same as your tableau server return URL or SAML కి సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో. సో వాళ్ళని అడగొచ్చు what SAML entity ID we should be giving. Is it the same as URL or we have a different standards that we follow? Because SAML and whatever you do outside of tableau server, it's completely depend on the team who are managing it. Okay, సో వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని ఇస్తాం. నెక్స్ట్ SAML సర్టిఫికేట్ ఫైల్. SAML సర్టిఫికేట్ నథింగ్ బట్ మనం SSL లో జనరేట్ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా, సేమ్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. సర్టిఫికేట్ అండ్ కీ బోత్ ద ఫైల్స్ వీ కెన్ యూస్ హియర్. ఓకే, సో క్లియర్ ఆన్ దిస్ 4. ఫస్ట్ స్టెప్ క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆప్షన్ టు డౌన్లోడ్ XML మెటాడేటా ఫైల్. సో XML మెటాడేటా ఫైల్ ఒకటి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ ఫైల్ SAML టీమ్ వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఓకే, SAML టీమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ దే విల్ గివ్ us another file. It is just like certificates, right? సో మనం కీ జనరేట్ చేస్తాం, CSR జనరేట్ చేస్తాం, తీసుకెళ్లి మన సర్టిఫికేట్ అథారిటీకి ఇస్తే వాళ్ళు మనకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సిమిలర్ వేలో ఇక్కడ కూడా పైన ఆప్షన్స్ అన్ని మనం ఫిల్ చేసి XML ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి XML ఫైల్ తీసుకెళ్లి SAML టీమ్ వాళ్ళకి ఇస్తే SAML టీమ్ వాళ్ళు మనకి మెటాడేటా ఫైల్ ఇస్తారు. ఆ మెటాడేటా ఫైల్ తెచ్చుకుని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలానే వదిలేసి జస్ట్ అప్లై ద చేంజెస్ అండ్ రిస్టార్ట్ టాబ్లూ సర్వర్. సో ఎందుకు SAML చేయాలి? రైట్, ఆల్రెడీ లోకల్ టు లోకల్ వర్క్ అవుతుంది. లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ తో లోకల్ authentication already it is working the way we are expecting. But why we have to go for SAML? For suppose, okay, for suppose మనకి గూగుల్లో 2-factor authentication ఐడియా ఉందా మీకు?
multi-factor authentication or two-factor authentication idea ఉందా గూగుల్ ఆర్ ఫేస్బుక్ లో? అంటే మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ an OTP, right, which is called as two-factor or multi-factor authentication. అంటే you are being authenticated multiple times. It is validating your authentication multiple times. సో అలాంటి సెక్యూరిటీని కనుక అచీవ్ అవ్వాలి అంటే సో ఆ ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ టాబ్లూలో ఇన్బిల్ట్ లేదు. టాబ్లూలో ఇన్బిల్ట్ ఉన్న ఆథెంటికేషన్ ఏంటి? ఓన్లీ ఇట్ కెన్ వ్యాలిడేట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ సమ్ మోర్, we want to enhance the security to a higher level, then SAML చేయాలి మనం. ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం SAML టీం వాళ్ళు చూసుకుంటారు. Clear why we are doing SAML? Yeah. We are doing SAML in order to enhance the Tableau server security, or we are doing SAML in order to integrate multi-factor authentication, or we are doing SAML to improve Tableau server security of authentication by introducing multi-factor authentication into the system. ఆ ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు ఎందుకు SAML చేయాలి అంటే. ఎలా SAML చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళి ఒకసారి. నౌ సో SAML ప్లేస్ లో వాట్ ఈస్ అదర్ మ్యూచువల్ SSI? సో ఇది నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా. ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్ అనేది గూగుల్ ప్రొవైడర్, సేమ్ సిమిలర్ టు SAML లానే ఉంటుంది. ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్ క్లిక్ చేస్తారు, సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. ప్రొవైడర్ క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్, కాన్ఫిగరేషన్ URL, ఈ 3 వచ్చేసి ఓపెన్ ఐడి టీం వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. ఆ 3 ఇక్కడ పెట్టేసి సెకండ్ టాబ్లూ సర్వర్ URL ఏంటో ఇస్తాము. థర్డ్ వచ్చేసి అగైన్ దిస్ విల్ బి గివెన్ బై యువర్ ఓపెన్ ఐడి టీం. ఇది కూడా సిమిలర్, అంటే SAML లేని వాళ్ళు గూగుల్ ఓపెన్ ఐడి యూజ్ చేసుకుంటారు. బికాస్ నాట్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ యూజెస్ ద సేమ్, రైట్? డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ డిఫరెంట్ security policies. So you can go with the open ID also. With the help of open ID team you can fill all of these details. So now so far మనం చూసిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఏంటి? లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ కి వర్కౌట్ అయ్యాయి. లోకల్ ట్రస్ట్ స్టోర్ కి వర్కౌట్ అయ్యేవి ఏమేంటి? SAML, లోకల్ అథెంటికేషన్, ఓపెన్ ఐడి ఆర్ మ్యూచువల్ SSL. ఈ 4 వర్కౌట్ అవుతుంది. కెర్బ్రోస్ దేనికి వర్కౌట్ అవుతుంది? మనం ఇన్ కేస్ డ్యూరింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దెన్ కెర్బ్రోస్ విల్ వర్క్. ఓకే, కెర్బ్రోస్ ఎందుకు మరి? వై వి నీడ్ ఎ కెర్బ్రోస్? బికాస్ మనకి ఆర్గనైజేషన్స్ లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ which will maintain every user's username, password, security, everything. ఓకే, దానికి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, మీకు ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిన ల్యాప్టాప్. మరి దాంట్లోకి మీరు లాగిన్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్, టాబ్లూలోకి లాగిన్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఏ కేసులో? యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే ఆ కేసులో. నథింగ్ బట్ యూఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ టు వ్యాలిడేట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. అంటే మీరు ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ల్యాప్టాప్ లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి ఏ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారో టాబ్లూలోకి లాగిన్ అవ్వడానికి కూడా సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే యూఆర్ ఆల్రెడీ authenticated once, but Tableau is asking you to authenticate again. Doesn't make sense, right? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? టాబ్లూ సర్వర్ లెవెల్లో కెర్బ్రోస్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. కెర్బ్రోస్ ఎనేబుల్ చేస్తే టాబ్లూ సర్వర్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అయిపోతుంది. అంటే it will detect your username and password from your operating system itself and it will allow you to log in inside. Clear or మళ్ళీ చెప్పనా? Clear bro. కిరణ్ మళ్ళీ చెప్పనా? అర్థమైందా? క్లియర్ కదా? ఓకే, సో సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటాం దీన్ని. ఎందుకు? సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. SAML కూడా సేమ్, మేబీ SAML కూడా సింగిల్ సైన్ ఆన్ తో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ లాగా వర్కౌట్ అవుతుంది కొన్ని కేసెస్ లో. సో అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ కస్టమైజ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని అడిగితే మిమ్మల్ని అంటే మేబీ డ్యూరింగ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఆర్ మేబీ డ్యూరింగ్ యువర్ డ్యూరింగ్ యువర్ maybe KT లో కానీ wherever, if anybody asks you what is your authentication that you are using in your organization, it is
local with SAML. Okay, local with SAML. SAML procedure ఏంటి, whatever we discussed ఆ స్టెప్స్ అన్ని కూడా బై హార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో మీది అదే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మీకు ఆ స్టెప్స్ త్వరగా తెలిసి ఉండాలి, రైట్? సో గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దో స్టెప్స్ అండ్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, రైట్? సో ఫస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాము, కీ ఇస్తాము, టాబ్లూ సర్వర్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాము, ఎంటిటీ ఐడి ఇస్తాము. సో నాలుగు, డోంట్ సెలెక్ట్. ఈ నాలుగు ఇచ్చిన తర్వాత మనకి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఏ డౌన్లోడ్? XML ఫైల్ డౌన్లోడ్. సో XML ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని తీసుకెళ్లి శాంపుల్ టీమ్కి ఇస్తాం. శాంపుల్ టీమ్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఏమిస్తారు, మనకి మెటాడేటా ఫైల్ ఇస్తారు. మెటాడేటా ఫైల్ తీసుకొచ్చి వి విల్ అప్లోడ్ ఇంటూ TSM పేజ్ WebUI. సో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అవి యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని డిఫాల్ట్ ఉంచాలా, చేంజ్ చేయాలా అనేది మన శాంపుల్ టీమ్ చెప్తుంది. సో అవన్నీ చేసిన తర్వాత జస్ట్ అప్లై ద చేంజెస్ అండ్ రీస్టార్ట్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? Yeah. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఆథెంటికేషన్ పార్ట్. సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక విండోస్ సర్వర్ తీసుకుని ఫ్రెష్ విండోస్ సర్వర్ ఆర్ ఆల్రెడీ విండోస్ సర్వర్ ఉంటే టాబ్లూ సర్వర్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి. టాబ్లూ సర్వర్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ చేయండి. లెట్ మీ మీరు ఏ వీడియో ఫాలో అయినా పర్లేదు. Network point.
Hello, Subbu. Yeah. Let's disconnect. Okay. Disconnect అవుదాం ఇంకా బ్రోకి వచ్చిండు సార్ వచ్చారు. సారీ యాక్చువల్లీ ఇంటర్నెట్ పోయింది. సో ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ మీకు లింక్ పెట్టాను, ఒక యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టాను. లేదు ఏ లింక్ ఫాలో అయినా ప్రాబ్లం లేదు. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న విండోస్ సర్వర్ లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ చేయండి. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొద్దు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అందులో ఏ స్టెప్స్ ఉంటాయో ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. రియల్ టైమ్ లో మిమ్మల్ని ఎవరో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ చేయమని అడగరు. ఓకే, సో దాని బై హార్ట్ లో ఇంకోటి చేయక్కర్లా. వీడియో ప్యారలల్ గా ఫాలో అవుతూ సారీ వన్ టైం ప్రాసెస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ అర్థం కాల. అది వన్ టైం ప్రాసెస్ ఏనప్పుడు వన్ టైం ప్రాసెస్. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అది మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా నెసెసిటీ ఏం లేదు. జస్ట్ వీడియో ఫాలో అవుతూ బ్లైండ్ గా ఒక 15 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ అయిపోతుంది. ఓకే, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సెటప్ అయిన తర్వాత దెన్ ఫాలో మై యూట్యూబ్ వీడియో అబౌట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ టాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ మీకు అప్పుడు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఎలా చేయాలి ఏంటి. ఓకేనా, అదొక ట్రై చేయండి. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పండి నాకు. నెక్స్ట్ థింగ్, మల్టీ నోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ లో కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రిరిక్విజైట్స్. 2 సర్వర్స్ లో కూడా ఫైర్ వాల్ ఆఫ్ చేసి ఉండాలి. ఒకటికి 2 సార్లు చెక్ చేసుకోండి. అది పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, 2 సర్వర్లకి కూడా ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ అన్లిమిటెడ్ పెట్టాలి. ఈ సర్వర్ నుంచి మీకు సింపుల్, ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ ఏలియాస్ ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్స్ లోకి వెళ్ళు, టాబ్లూ సర్వర్ లోకి వెళ్ళు. ఓకే, ఆ నేమ్ ఉంది కదా పైన, EC2-3-158. 2 సర్వర్లకి 2 పేర్లు ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ సర్వర్ ఈ సర్వర్ లోంచి, ఈ సర్వర్ ఆ సర్వర్ లోంచి పింగ్ కొడితే పింగ్ రీచ్ అవ్వాలి. మీకు పింగ్ ఐడియా ఉందిగా, పింగ్ ఎలా కొట్టాలో? పింగ్ స్పేస్ హోస్ట్ నేమ్, పింగ్ కొడితే పింగ్ రీచ్ అవ్వాలి. థర్డ్ది, 2 సర్వర్లకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ఉండాలంటే సేమ్ పంప్ ఫైల్ తో యూజ్ చేయండి. ఓకేనా? 3 ఇవి 3. 4th, హోస్ట్ ఫైల్ లో ఎంట్రీస్, ఆ సర్వర్ హోస్ట్ ఫైల్ ఈ సర్వర్ లో, ఈ సర్వర్ హోస్ట్ ఫైల్ ఆ సర్వర్ లో, 2 చోట్ల హోస్ట్లు ఎంట్రీ ఫైల్స్ యాడ్ చేయండి. 4th, ఈ 4 స్టెప్స్ ఉంటేనే మీకు మల్టీ నోడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, పెమ్ ఫైల్ కూడా సేమ్ ఉండాలన్నా? పెమ్ ఫైల్ సేమ్ ఉంటేనే నీకు పాస్వర్డ్ సేమ్ వచ్చేది. ఓకే, లేకపోతే పాస్వర్డ్ డిఫరెంట్ వస్తుందిగా. ఓకే ఓకే, నేను మల్టీ నోడ్ కి ఏం చేశానంటే మామూలుగా మెయిన్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చాను. అంటే దానికి పెమ్ ఫైల్ వేరు, దీనికి పెమ్ ఫైల్ వేరు ఇచ్చి మల్టీ నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చా. కాదు, సో అలా ఇవ్వడం కాదు. బేసిక్ గా 2 సర్వర్లలో కూడా మీరు యూజ్ చేసే అకౌంట్, అడ్మిన్ కి యూజ్ చేసే అకౌంట్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే ఓకేనా? సో విచ్ మీన్స్ పెమ్ ఫైల్ సేమ్ ఉంటేనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అకౌంట్ సేమ్ వస్తుంది. లేదా వాట్ యూ కెన్ డూ, నోట్ 2 లో లాగిన్ అయ్యి
ఒకసారి కింద రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లో యూజర్స్ అనుకుంటా అక్కడ ఒకసారి, అక్కడ కాదు అక్కడ విండోస్ లెవెల్ లెఫ్ట్ బాటమ్ లో సెర్చ్ లో యూజర్స్ అనుకుంటా అక్కడ ఒకసారి. అదేంటి కంట్రోల్ ప్యానల్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. రైట్ 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 యాడ్ ఎడిట్ అని ఉంది కదా. Yeah. ఎస్. నో ఇది కాదు ఇది కాదు. మళ్ళీ ఒకసారి యూజర్స్ అని సెర్చ్. కంట్రోల్ ప్యానల్ లో యూజర్ అకౌంట్స్ అని వచ్చిందా లాస్ట్? యూజర్ అకౌంట్స్, ఎస్ రైట్. ఇక్కడ మేనేజ్ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేయ ఒకసారి. మేనేజ్, దాని మీద క్లిక్ చేయరా. అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ ఉంది కదా, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయ అవుతుందా? అవట్లేదా? ఇక్కడ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా. సో రెండు సర్వర్లలో కూడా చేంజ్ పాస్వర్డ్ కొట్టేసి సేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీకు పెన్ ఫైల్ అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే. పాస్వర్డ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ కదా, మీరు ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. సో దట్ మీకు పెన్ ఫైల్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు సర్వర్ లోకి ఎక్కడి నుంచి లాగిన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే. అంతేనా? అలా కూడా చేయొచ్చు. విచ్ ఎవర్ వే యూ ఫీల్ ఓకే. క్లియరా? ట్రై చేస్తారా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఒకసారి? సో మనం ఆథెంటికేషన్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ చూసాము. టాబ్లూది వీడియో పంపిస్తాను ఒకటి. మొత్తం అగైన్ మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో A to Z వీటన్నిటి గురించి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో మనం ఆథరైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒక్క నిమిషం అన్న, ఇది రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందన్న. ఇది లినక్సా? అవునన్నా. ఓకే. రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, కానీ పైన ఇది ఈ కమాండ్ ఇది సర్వర్ నాట్ 404 అని చూపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి. TSM స్టేటస్ రన్నింగ్ లో ఉందా? ఇది ఉంది. పోర్ట్ టైం ఇచ్చావు నువ్వు ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు? బై డిఫాల్ట్ నేనేమి ఇవ్వలేదు అన్న, 80 ఉంది. 80 ఉందా? ఓకే. ఒకసారి ట్యాప్ CMD ఇనిషియల్ యూజర్. స్పేస్ -S వన్ హైఫన్ సింగిల్ హైఫన్ YS ఆర్ సింగిల్